Mema wakwa ababim eba Forex intwi dwumadie yi so. Wonim sa ha ye break down Forex trading ewo twi mu se na be ya obeti ase yiye. Ende me ba be kyerɛw ekwan a obefa so a obe ready candlesticks. Candlesticks ya de ba kwa ehu hia yie pa ewo Forex trading ma. Say every beginner bia intumi nti ase. Abere bi a obehu candlesticks ewo we chart so no, eye way a market no ene wo kasa. Na asem ben ene ka kyerɛw. Se wutumi hwɛ video we kwa awie ya, me hye obo se wobɛte candlesticks bia ase na wobehu asem a ene wo ka. Wobɛsen hu abra a wode beto sika ene abra a wode beton. Before say ebe start no, mesrew like video we na subscribe se na ebe anytime I ebe upload new video bia no ubenye bi ahwe. Mo likes ne mo comments no na motivate me ma me ye more videos. Nti e ma wo yiremfi. Na adan nti na candlesticks ehu hia wo trading mu. Candlesticks enye just drawing keke a ohu wo chart so. E kire odwumadi a buyers and sellers AD wo market ni mu. We ma on hints e ma ohu abra se won fan take trade. Ye wo two candlestick structures. Baako ye bullish candlestick structure. Ena ye wo bearish candlestick structure. My started with bullish candlestick structure. Bullish candlestick most of the time a green. Enti bull no represent bias. Bull a ese nentwie no. Fashe utrim say bull very strong. Enti anytime obeba market ni mu bia no opushi market no kosro. Abri bia obehu green candlestick no etre say at that particular point in time no the price of the asset no ekosro. Na candlestick bia ewo ekwan a efa so form. Green candlestick anase bullish candlestick no ma menkyerɛw ekwan a efa so form. Green candlestick no ebie ewo ase na afi close ewo soro. Always bia na start wa ase na afro kosoro. Enti baabi e start no ye frɛ no open. Ena baabi e di kowie no ye frɛ no close. Ena ni mfimfini na aye take wo ho no ye frɛ no body. Ni mfimfini na eye body no e kyerɛ ya ahoden abayese no e di pushi market no. Na wo hwɛ a ubehu sɛ ye wo entientia bi nso e wo top and down. Ye frɛ no nso wick. Even the normal candles ya you use yon sɛ ahomatia bi e wo top and down. The same thing na e wo candlesticks in trading. Enti because of say candlesticks no ebie wa ha na e close wa ha nti no wicks no e kyerɛ the lowest point of the candlestick and the highest point of the candlestick. Me wi a me de obekɔ live chart no so na wa hwɛ se na be ya obeti ase yie. Sisi a ya ti ase se si ehu candlestick green a ejina homa bias. Efi yenkɔ the next one a eye bearish candlestick. Anytime a obehu red candlestick bia no ejina homa sellers. Ensonsoni a ewo bearish candlestick any bullish candlestick mu ni se bearish candlestick no ebie ewo soro na e close ewo ase. Na bullish candlestick no ebie ewo ase na e close ewo soro. Enti anytime a obehu bearish candlestick bia no e kyerɛ se price of the asset no eko form within that particular time frame. Efi candlestick bia ewo ahoden ekura no before say ebekɔ live chart no so no ma menkyerɛw ekwan a obefa so a obe ready candlestick ahoden. Anytime a obehu candlestick bia ewo longer top range no e kyerɛ se at that particular point in time no na sellers ni hoden pa. Wo candlestick a body ni so a ye frɛ no momentum gain. E kyerɛ se at that particular point in time no buyers and sellers e take over. Wo ne wo long lower range a eno nso kyerɛ se at that point in time no na buyers hoden pa. Na uhu candlestick a body ni so a ewo long wicks a ye frɛ no Doji. E kyerɛ se at that particular point in time no na buyers and sellers eko. This time around no there was no decision made. My enko chart no so na menkyerɛw in a live market. Se na be ya obeti ase yie. Se wo hwɛ candlestick no so ewo top ho a ubehu M1. M1 ne kyerɛ sɛ yɛwɔ in 1 minute time frame. Wei kyerɛ sɛ candlestick bi ɛwɔ ha bia form within 1 minute. Enti wo hwɛ saa bearish candlestick wei a it take 1 minute before say e close. Ɛna wo hwɛ saa bullish candlestick wei nso a ɛno nso take 1 minute before say e close. Ma yen change time frame no enko 5 minutes na menkyerɛ wade. Yewo 5 minute time frame ne susisi a. We etre wo say candlestick e wa ha bia form within the last 5 minutes. Wo hwɛ we a
the whole candlestick no form within the last 5 minutes. Wohwɛ we nso a the whole candlestick no form within the last 5 minutes. Your time frames bebree, your 1 minute time frame, your 5 minute time frame, your 15 minutes, your 1 hour, your 1 day, your 1 week, your 1 month. In the time frame a wode beto bia no one candlestick represent sa time frame no. Say we follow me signals na check akra obehu say me ye scalper nti no I go with the shortest time frame. Ebi to say 1 minute time frame, 5 minutes time frame, 15 minutes, and 30 minutes. Osha sa bearish candlestick here for me, for example. Osha sellers no get stronger. On says here down. On say ye bearish no started from the top, be close to down. Yen share bullish candlestick and so on say no down. Ena airflow kosoro ti ebekwa kukulusu soro ti ma memfa wonko trading view na menkyerɛ wade wo hwɛ chart we a aha na bias no dɔɔso pa nti omu push price no kosoro heavily bias no start so omu gain momentum wɔ ha wo hwɛ a obehu sɛ we ebie wɔ ha ɛna close wɔ ha we nsu bie wɔ ha ɛna close wɔ ha na market no enkosoro forever ekosoro a ebesan aba form aha yenya doji wa ha mature se doji abra sellers any buyers eko enti wo hwa ha after fighting no na sellers take over candlestick reading way introduction to technical analysis obetumi ahwe one candlestick dey make decision now nso se open more accurate entries a obetumi use we mo baako Nedi kan market structure. Market structure na ekwan a obefa so a obe trade with a trend. Ne etosu mienu support and resistance. Ne etosu miensa supply and demand. Enti ne opese menkyere ne next no twere comment section na se. Ema wo yire mfi se obe like video we na afi wa share ama wonam fofo. Join your Telegram channel no. De bia ye posti free signals. Se ne be ya wo nso betumi trade bi na wanya sika. Se wo more accurate signals join your VIP channel no. De bia ye make profit back to back. Me the link no beto video description na se. Ye be share biem in my next video. Asumedwe nkan.